tunatumia friction method hivi. Ndio ikae smart. Na hivi mdomo. Let's go. Which method are we using? Friction method. Which one? Friction method. Do it so that I can see here. Very good. And you start with the collar. Then after collar we go where? Blouses. Yeah. We go where? Blouses. Hiyo ndio nini kwanza? Tunaenda mikono. Tukitoka kola tunaenda kwa miko? Ama kwa armpit. Pahali penye huwa uchafu inajikusanya. That's how utafua kitu itang'ara. Sehemu zile zina uchafu mwingi unaanza nazo. Ukianzia na kola. Just come. How many times are we rinsing our shirt? Pita faster. 2 times. Watu wako business hapa. Nani hajaifua nguo hapa? Tumumulike kwa nini? Wangeshi hajaifua nguo. Hajafua? Anafinya maji. Usifinye kwanza ukiendelea kufua. Patako fiti naona inang'ara. Abuto hiyo yako inang'ara hapo. Inang'ara hapa. Good. Tunataka ishine. As white as what? Snow. As snow. Sasa mtajipigaje makofi na mko busy? Mko fiti sana. Good. As white as snow. Itoke smart. Na wengine wakuleta ndoo, si ndio? Wanataka kudawea. Wanataka kudawea. This is a very nice practice. Ukitoka hapo pale chini kwa shati, pale chini kabisa. Hapa chini. Can you tell my followers which subject is this? Home science. Very good. Home science. The people watching watajiuliza ni subject gani hii ambayo iko na practical kama hii. That's good. Wewe hebu fua vizuri. Naangalia ya mwenye haijafu. Wewe fua tu bila unataka. It must be sparkling white. After cola. Tulitoka kwa cola kitambo. Watu walimaliza cola. Kwa armpit kisha kwa mikono. Nani huyo tumuonyeshe? Aya, ni nani anaona kama imeng'ara? Then we hang dry. We don't have hangers. Now we'll do what? We'll hang dry. Yes, and make sure you hang your blouses and shirts well. You clean the metal. Wameshika hiyo. We will hang. Hamtasema? We will Hang dry. Very good. Don't forget to subscribe to my channel and like the video. Share everywhere you like.